Всем привет! Вы на канале еще один ход, и мы продолжаем Midnight Suns. У нас здесь разговор со Стрэнджем, который выпускает пар тут после Тони. Things are so crazy. I'm sure Tony's currently studying up on ancient defensive spells. To defend himself from me? Ha! He can certainly try. Careful, Hunter. Punches are flying fast around here. I came out here to cool down. Carol kindly suggested I work out my frustrations on the punching bag. Her suggestion was wise. I'm afraid I know the source of your frustrations. If you think this source has got salon-sculpted facial hair and an ego the size of Montana, then you are correct. Ну, да, Старк просто Старк. Surely you understand this is how Stark is with everyone, do you not? I understand it, intellectually. Yet the outrage still burns in my heart. Fair. Just do us all a favor and try not to break his jaw, all right? We need him in one piece. The problem with Tony is that he's too cavalier. I suppose that attitude has contributed to his success, but he can't do it with the arcane. It's a completely different realm. One that will deal him a brutal defeat if he doesn't change his ways. You do not think he can destroy the Parchment of Power? I don't think he understands just what the page represents. His whole life has been ones and zeros. The forces that shaped the Darkhold were powerful long before numbers or technology. They exist outside of the theory of relativity or quantum mechanics. They are elemental and esoteric as the rules of the dream space. I hope the two of you can reach an understanding. If he wants to work things out, he knows where to find me. Hopefully, my aggressions will have been worked out by then. That'll show him. Так, ну... Я так понимаю, выбора у нас нет, да, нам нужно закончить исследование. Так, что у нас по героям? Бонуса у нас никакого нет, но в целом для побочной миссии, может быть, это и не важно. На них же есть каких-то прям ящиков, которых можно было бы открыть. Есть, конечно, ящики, их не так много на самом-то деле. Я бы оставил их бы на стори миссию. Так, что у нас по дейли спаррингу? Я его уже сделал в прошлой серии. Так, окей. Тогда, я так понимаю, нам только одно движение на побочную миссию. Давайте глянем, что там ресерч. Один день. Да, один день. То есть одна побочная миссия. Это будет достаточно. Давайте глянем, что у нас там по бонусам есть у Капитана Америки. И я еще хотел с Вандой пойти прогуляться, да? А что если по ресерчам, с кем нам там нужно? Тут определить Magic Abilities. Ага, 3 миссии со Scarlet Witch. Так, и здесь... так, это и 6 миссий с Капитаном Америки. Ну, кстати, неплохо. Что открывает новые улучшения. Да, то есть Капитан Америка и Алая Ведьма нам нужно. Что у нас тут по побочке? Тони за ресурсами, вот Ведьма за артефактом, неплохо. Что у нас здесь? И Ника Минору, легендарный кэш данных. Ну, я бы не сказал, что нам нужно. То есть, по сути, да, Ванда. Берем в комплект Капитана Америку. Так, ну, поехали.
Так. Да, With нужно all of the взять artifacts and equipment открыть Hydra has все been absconding with, ящики. it was inevitable we'd catch them unloading equipment somewhere. They're not all that interested in anyone else. You'll have to move quickly if we're going to recover any of their equipment. Так, I think что we у can нас handle здесь? Да, эти два чувака связаны. Что у нас тут? Увеличивает радиус. Это нас не интересует. Так, здесь собака, здесь собака. Что они тут вдвоем стоят? Так, тут есть слэш. Да, если мы этого ударим, положим вот сюда, но ничего это нам толкового не даст. К сожалению, тут ящик он не долетает. Можно, конечно, так. Он уйдет в невидимость. Это плохо, но в целом это не так уж прям. Hex charge, слэш. Так, тут блок. Ну, в целом, панч тоже неплохо, но мы могли бы взорвать здесь. И повредить всех. Так, 90 урона тоже, кстати, неплохо он там заходит. К сожалению, никого я не могу туда запхать. В этот... Так, Hero Command на 330. Quick Punch. Тут еще тянем карту, да? И тут тоже тянем карту, кстати, если кого-то она забирает, но, к сожалению, без вариантов здесь. То есть, если я хочу этого забрать. Ну, тут я могу, конечно, пнуть его сюда. Да, он несет урон, тут раздвоится. Либо даже вот так вот. Но это его оглушит. Кстати, да, у них еще есть сильная атака. Что неприятно в целом. Но зато это нам гарантированно забирает. Мы тянем карту. И оглушает одной атакой меньше. Ну хорошо, давай так. Так, он, кстати, почти умер. Блейд Сторм, но для него нужно много героизма. Мы получаем блок. Тут у нас Quick Punch, да, на 47. Ну, давайте, наверное, забираем. Вот этого. That's an interesting technique. Так. Эксфилд, что делает? Ага, вокруг нее.
Что это нам дает потенциально? Только вот сюда, и что от этого толку, непонятно. 150. Эти, конечно, доплеров бы тоже бы забрать, но... Тянет 2 карты. Ну, кстати, тоже неплохо. Ну, давайте попробуем. Так, Андреаш. Ну, Андреаш нам тоже толку от него немного. Что вот это нам дает? Тут толкаем. Да, это тоже куда-то улетает. Этот погибает. Если в эту сторону, то что? Ну, вариантов, в котором этот погибает, получается, у нас нет. А нет, вот есть какой-то, если мы его толкаем сюда, они погибают. Кстати, неплохо. Это позволит нам это довольно неплохо будет. 2 взрыва. Мы забираем 2 и забираем Soulbound в первом же раунде. Звучит неплохо. Да, давайте, наверное, так и сделаем. I will make this quick. Так, мы можем мув сделать. Все, что нам остается, это вот так вот. Он расплодится. Это тоже нехорошо. Если вот так вот, вот так вот получше будет. Wow, I'm glad you're on our side. Так, Hexbolt, Hexfield. Давайте это перебросим. Hexcharge, ну, мне кажется, у нас есть куда потратить героизм. Burst. Так, ну окей. Не так уж и много здесь осталось. Да, не бьют Хантера, но там брони нормальные и 1 резист. Конец хода. We got a sneaky one here. Еще и подкрепление будет. Такого не ожидал. I must be doing something right. They've armed one of the crates. It's going to explode if you don't get that key. Так, на это мы можем забрать коробкой, кстати. Тут у него не так много жизней. Так, что у нас тут? Мы берем. Тут у нас нет выбора, иначе он сгорит. Не тем я, кстати, взял. You've secured one of the crates. See if you can't get the others. Ой, я думал, мы это откроем.
Ну ладно. Так, на это, наверное, нужно забирать. Let's settle this. Так, что у нас тут? Хексфилд, да, потенциально забирает этих двоих, да? Но есть ли в этом смысл? Толкнуть я не могу. Могу только это разве что толкнуть. Или этого в нее толкнуть. Chain 1. Плюс 1. Chain. Ну, это, кстати, непонятно. Chain 1. Ну да, это, скорее всего, только в одного она ударит. На 44. Этого маловато будет. Тут на 25%. Ну это уже одну карту потратили. Тут 33. Если я бегу сюда, насколько это много? А вот она, кстати, отображает, насколько это много. Да, я, по идее, не достану все равно до него. Так, ну это будет стрелять в Хантера, и, вероятно, он его убьет. Там без вариантов. Тут 137, если мы найдем... да, тут достаточно... Хексфилд. Ну, эти Хексфилд это еще перебросим. Так, тут у нас хил есть. Даст нам плюс 2, то есть мы можем Холи Бёрст, но его давать некому. Получаем один резист. Один резист тоже неплохо. Но по идее, если у нее резист, его атака не должна пройти. Перебросить я могу. Окей. Hero Combo. Это не то, что нам нужно. Давайте его тоже перебросим. Так, ага, вызывает огонь на себя. Так, делаю, носит плюс 23. Если смотрит да, на него, то еще урон. То есть в теории он даже этого может забрать, да? Да, может. Это будет плюс 1 героизм. Нам нужно плюс 2. Тут 96. Просто неплохо было бы свак собрать. Но технически плюс 2 дает только эта карта, да? Он получает 228 блока. Возможно, он возьмет на себя какой-то урон. Вот, например, может, да, защитить, попробовать Ванду. I'm here to help. I haven't lost their interest yet. Так, мы вот тут забираем этих собак. Двух и одного
бойца забираем. Единственное, что красный сундук мы не открываем. Но тут без вариантов. Do not bother running. I'm starting to see how all those stories about you got started. Так, 72, 72, 78. Можем еще толкнуть этого ударить. Типа друг друга. Если толкать этого некуда. Этого тоже некуда. 78 тут тоже недостаточно. То есть вариант только этого толкать. Либо вот так вот в двоих. Да, наверное, лучше все-таки между героями его толкать. A coward would hide. Так, ну и все. Это красное сгорает, насколько я понимаю. Ну, получается, да. They've destroyed one of the crates. Focus on getting the other keys. Да, Резис свое дело сделал. My turn next. There's more of them on the way. Why are they all still looking at me? Another of the crates is armed to detonate. Get to that key card. Так, а у кого желтая? Вот у нас 180 жизней, да? «180 жизней». Что со всем этим делать? Блока тут у него нету. Есть один героизм. Что делает это? Ничего полезного. Тут мы можем втолкнуть его, да, в эту собаку и как бы забрать ее. Но вариантов, понимаю, не особо. Сто 36 у тебя, да? Так, а кто-то вообще бьет? Нет, кстати. Капитана Америку даже никто не бьет. «96», ну, кстати, плохо они стоят тут. Там, скорее всего, не хватит радиуса. Fear the Scarlet Witch. I am impressed. Еще Хексфилд. Если Хексфилд, то по двоим, но в этом нет смысла большого.
203 урона, там если этот по 3. О, вот, отлично. Это то, что нам надо. На самом-то деле. Да, что еще? Можно давайте перебросим. Может быть нам выпадет какой-нибудь фаст. Вот, например, тут еще плюс 1 героизм. Так, здесь что у нас? Нокбэк. Потенциально форсфул. Ну, тут, к сожалению, вариантов у нас не особо. Нужно вот этих вот троих забирать. Here it comes. That shield of yours is truly unique. Так, ну и остается на самом-то деле открыть ящик. That was the last crate. Wipe out the remaining Hydra forces, and let's get you home. Так, здесь 90. Можем взорвать типа за 1 героизм, насколько я понимаю. Либо тут. Если тут он, конечно, раздвоится опять. Да, это проблема. Так, наверное, так. Roger that. You are going to pay for that. Had your shot. I barely felt that one. Can't seem to lose them. Got any more? Так, тут all out. Что нам тут остается? Так, мы тут можем просто пхнуть их. Как я понимаю. Так, а если Хексфилд? Она по двоим? Нет, не по двоим. В этом нет смысла. А, и тут 197 урона. Тут потенциально форсфул, но это маловато может быть. 216. Для вот этой карты нужно его добивать. Тут 77, 161. Так, что если вот так вот? Отлично. Hell that. Так, тут панч, нокбэк. Тут мы бьем сюда. You have earned weak, even for Hydra. Так, Fortify слэш. 193. Ну тут у нас резист. Если сюда, то что? Тут маловато урона. Здесь резист. Здесь у нас Holy Flame. Можно еще героизм получить. Но этого все равно мало. Тут некуда толкать. Ну, тут 88 урона, но все равно этого недостаточно.
Если так, он расплодится, да? Можно, конечно, дать ему ударить. Ну или пусть плодится. Лучше в этом раунде он сам расплодится. As a child, I feared the servants of Lilith. Now I teach them to Они теперь вдвоем будут атаковать. Вот это, конечно, поворотик. Я думал, нет, не атакуют. Ну ладно. Тогда в этом смысла не было. Это ошибка, да, за которую я заплачу. Хотя тут можно взорвать. Конец хода. Very nice. I may need some help here. Так, 208. Так, ну давайте здесь. You've been practicing, haven't you? 63 здоровья. Ну, это, к сожалению, недостаточно. Но мы все равно, по идее, выигрываем. Тут 129, он, по идее, она, по идее, должна забрать Блейсторма того. Значит, технически можем просто сделать вот... They cannot possibly match your strength. Integration. Ну, нет, integration мы не будем делать. Давайте заканчивать. I had hoped for a challenge. That's one shipment Hydra won't be receiving. Даже 2 звезды. Я думал, будет всего одна, так мы сундук упустили. Так, ну отлично. Наконец-то выполнили комбинацию миссии с Капитаном Америкой. И у нас шоп-класс. We're supposed to have shop class tonight, but Tony really got under his skin. I've never seen him this mad. Can you help me talk him down? Lead the way. Thanks, Hunter. Тони сюда своих рук You've gone too натащил. far, Tony. Explain how replacing outdated equipment is a problem. You moved my car. It was in the way, and I moved it back. Crap. All this flashy junk isn't why I'm here. Why any of the rest of us are here. Well, I'm here to make progress. If you aren't, then get out of the way. Never meet your heroes. I get it now. I don't know why I thought you could change. Ну, это, конечно, Старк зря. Так. О чем мы? С кем мы должны тут поговорить? Hey boss, any clue why Robbie freaked out about the new gear? Does he hate efficiency? Что не так, Тони? I thought you invented the spark. Yeah, well, it was a team effort, but Has it lost the capacity to send messages to your teammates? I see where you're going with this, boss. Yes, I could have ruined the surprise by letting everyone know I was turning the shop into the factory. Tony?
You should have asked. I had to pull a lot of strings to get this here. I didn't think it would be an issue, okay? I'm gonna bring the rest of this gear online. Should help you streamline the process when you and Parker do your thing. Так, ну, Hunter, I need a few minutes to myself. все будет в порядке? Tony pisses everyone off. It was not personal. It's not that. He's the same as he... It doesn't matter. I'll be okay. I just need a minute. Robbie just needs a little space. Let's get started. Another day for retooling. We have a few more ideas in the backlog if you want to check them out. Thanks for getting me those components. We're good to go. Time to... Tony, what's up? I think your gearhead pal is still wound up. Okay. Hunter, give me a minute. I want to make sure Robbie's okay. Take your time. I'll assemble the prototype for the Hunter. Oh, I'd prefer to hold off. There are some details I want to go over before we begin. Oh, come on. You've managed so far. How hard can it be for me? Sure, fine. Before we get started, I've noticed Parker takes twice as long to finish these prototypes than he should. I have some ideas. Так, ну, хорошо. We should get started. You know what? It's just easier if I show you. Okay. Sit back and watch the master at work. Получил эту карту Leave It To Me, да, и в раз. Ну окей. What? You looking for a round two? I don't want to butt heads, but to quote a frenemy, I can do this all day. Tony, I don't want to fight you. You were my hero growing up. Kids do love Iron Man. Not Iron Man. You, Tony. The man who could fix any problem with technology. What do you want, Robbie? 10 years ago, you bought the Salazar steel plant, then shut it down. Do you remember what you said at the press conference? When you announced the Stark Technology Center? Something witty? You said, I'm here to make progress. If you aren't, you should get out of my way. Tony, you put half the families in my neighborhood out of work. And for what? You never even broke ground on that technology center. I don't even remember this. 3 years later, most of the families who you put out of work had moved away. Follow the jobs, you know? The rest of us weren't so lucky. That's when things got real bad. But those families had it right. You need to know when it's time to move on. So good luck with shop class. I hope it's all the progress you want it to be. You too, Parker? Yeah, Tony. If I could manage it, how hard can it be for you? Damn it. Ну, это он, конечно, зря. What just happened? Ты I получил, guess что you are in хотел? charge now. I didn't want this. That is not what I saw. I can fix this. Maybe, but not tonight. Так, ну, конечно, Старк влез во все возможные места. Tension's so thick I could claw it to shreds. Так, что у нас здесь? Something or someone. Второй going to уровень, snap. здесь Did you почти hear Tony третий, and Strange arguing? Who's next? четвертый Parker и and четвертый. Nico? Ну, давайте почти Seen третий good добьем. troops lose their minds not knowing if a tank was going to mortar their bunkers, but seeing seasoned, enhanced heroes walking on eggshells is a new... It's good to have you around, Hunter. You don't treat me like some of the others. How so? America didn't exist in your time. With you, I get to be Steve from Brooklyn. Just a guy with a shield. Тем не менее, да, ты получил мое уважение. I am slow to trust, but I have a good feeling about you. I can say the same. You have your own legend to deal with.
That expectation must give you some trouble. Ну, да, возможно. It can be hard to live up to what everyone thinks I am. Then don't. Live up to your ideals. Everything else will fall into place. Like it or not, your words and actions carry a lot of weight. Don't lose sight of that. Thanks. I will keep that in mind. Sorry. Didn't mean to lecture. Let's get back to it. Так, что мы можем здесь? Мадрипур in Pictures. Непонятно, кто у нас там из Мадрипура. Graviation Terry. Sports Car. Difficult Walkers. Music Box. Внутренний демон. Ну, я думаю, что, возможно, тут имеется в виду, да, Dylan with Coworkers звучит как в целом среднестатистический подарок для... или вот, да, лидерство. Мне кажется, это должно подойти. Да, плюс 8. Отлично. Подняли ему уровень. Hunter, it was a pleasure to spend some downtime with you. Замечательно. Хочет Агата поговорить. Hope I didn't bore you with my war stories, Hunter. Agatha, what are you doing? Casting a protection spell over the Abbey. Now that we are in possession of the Parchment of Power, we must be vigilant in guarding against its influences. Так, в чем мне помочь? What can I do to help? You can't. This is a very rare form of sorcery, practiced only by those who have passed from this realm. But you can watch over the others. This spell will only prevent the worst type of harm the parchment can inflict, but can't stop it from making mischief completely. Mischief? What sort of mischief? There's no way of knowing for sure. But if there's one thing I am sure of, it's this. The words etched onto the page were written by Chthon himself. Not even my magic can silence them. They will affect us, if only in whispers. I mean, they're probably affecting us right here, right now, and won't stop. Not until Stark finally manages to nuke it from space. Так, ну, по крайней мере, да, есть какая-то надежда. Then there is hope. There sure is. But until that happens, we need to protect ourselves. Speaking of, I should really finish this incantation. The spell cannot be completed without it. I will leave you to it then. Sleep well, Hunter. If you can. Так, ну, в целом это, походу, все. Да, у нас там новая карточка есть. Не знаю, насколько она хорошая. Дает всем картам в руке критический урон. Да, ну, такое на самом-то деле. Этот критический урон на самом-то деле не то чтобы прям панацея. Его улучшение не выглядит как что-то невероятное. Так. Ну, получается, нам эта карта больше не нужна, если у нас есть супер прокачанный вариант. Так, и если я правильно помню, я там оставлял артефакт, надо его пойти забрать. Так, это можно сделать только ночью. И насколько я помню, самое правильное это Purify, потому что тут нам просто дают деньги, тут ключ, а тут и, грубо говоря, ключ и немного косметики.
It seems my offering was Да, так и accepted. есть. Давайте по это. This looks like it belongs here. Family protects one another. Family loves one another. Family would do anything to save one another. Is that not what these heroes of yours preach? Then why abandon you at the doorstep of that wretched pretender Mephisto, my precious child? Ну, технически они спасли меня. After the traitor Blaze betrayed me to that demon, Robbie would not leave my side. Ileana tore through reality itself to find me. I am here now because of their actions, not yours. Then for once I am grateful to them. Still, I fear you have traded one problem for another. Say what you will about Johnny Blaze, but his soul is one of the strongest I have ever encountered. He has carried the parchment for decades without succumbing to its call, battled angels and demons alike, and rattled the thrones of far too many gods. It almost seems like you admire him. I simply state the facts. Now he is free of the page, and another takes on the mantle of its guardian. Robbie. Do you really think he will prevail over the parchment of power? Так, ну, Робби не Блейз. You are right, Mother. I am? Robbie will never be Johnny Blaze. He will become something far greater. I gladly place my fate and that of the world in his hands. My original offer still stands. If you truly value your friend, relieve him of his burden and surrender the parchment to me. Ignore my warning, and Blaze's betrayal will be a fond memory compared to what is coming next. I hope the others slept better than I did. Так, ну, давайте повысим уровень. You know, when I first heard about Lilith and her apocalypse, I was skeptical that a resurrected half-demon warrior from the 17th century was going to be our best shot at beating her forces of darkness back. And now? Nico and company made the right call when they raised you from the dead, because I'm pretty sure you're the one who's going to save the day. Так, ну, хороший комплимент. That is quite a meaningful compliment coming from you. But I'm just doing the best I can. See, that's what I'm talking about. You managed to do the right thing and get things done, which is a rare talent for the average person. But from Lilith's kid, I definitely did not expect this level of leadership from you. You think I have what it takes to be a leader? No, Hunter. I know you have what it takes. You just need time to stew, grow into yourself. When I enlisted, I was 90 pounds soaking wet. A light breeze would have knocked me over. Not what you call captain material. But I didn't give up. And I won't let you either. Так, ну, третий уровень с ним. Не так много, конечно. Как может быть? О, там, походу, сейчас драка будет. Ну, идемте. No, that can't be. I had that dream too. Maybe it was something we ate. Don't you mean someone? I don't know. This stinks of a hex or a curse or something. If we all had the same nightmare, does that mean we all share the same subconscious neuroses? God, I hope not. The probability of every single one of us walking the same dream state is 1 billion trillion to 1.
It must mean something. Yeah, it means we might want to have a little chat with our friendly neighborhood hunter. Oh, I knew I should have let Mr. Murdoch copyright that for me. I still can't get that image out of my mind. Same here, and that's saying a lot these days. I'm sure there's a logical explanation for this all. There is... the parchment. I knew that page would find a way of messing with our heads. Or maybe it was warning us about you-know-who. Did you have the dream? What dream? I'm here if you want to talk about it. I'm assuming you had the same dream last night as the rest of us. I'm pretty sure I did not. What was it? I'll let Wanda tell you. She's better at communicating those kinds of things. All I can say is, what I saw last night made me worry about you. I am more worried about you. Riddled with nightmares, suspicious of friends and colleagues. The page is getting to you. The page is not getting to me. Everyone had the same exact nightmare last night. If anything, it's getting to everyone here. It is possible. The full effects of the Parchment of Power have gone largely unstudied. And they will remain unstudied. Honestly, I can't wait for it to be destroyed. So, you are not going to read it? Hell no. And not just because I suspect it's giving me bad dreams. Because I know whatever Blaze read set him off so hard that he betrayed us. Так, ну... Да, страница обманула его. The page most likely tricked him into believing the outcome was destined to be in Lilith's favor. And that's why I'm not going to read it. Like, ever. I think Wanda wants to talk to you. I should stop monopolizing your time and let her get a word in. Oh, and Hunter? Yes, Robbie? Take care of yourself, okay? Like, really take care. I always do. What is everyone so upset about? A nightmare. We all had the same one last night, and it has unnerved us. Wondering if you had the same one too. Would be weird if you were the only one in the Abbey who didn't. Так, ну вряд ли они видели мою мать, насколько я понимаю. Ну окей, давайте No nightmares here. My slumber was quite serene last night. No offense, Hunter, but you're full of it. As in, I am full of sweet dreams? You would be right. I doubt that. Funny though. Everyone dreamed about you last night, but you didn't dream at all. Wonder what that means. Wait, the dream was about me? What do you mean? Let's just say you... something threw you above us. Your face twisted in what could only be described as extreme agony. And that's as far as I want to remember. I don't want to freak you out. I mean, it was just a dream, right? Так, ну, редко это бывает. We both know nothing is just a dream, especially these days. Let's hope this one was. We should probably stop talking now. Everyone is staring. They are staring? Yep. They really are frightened, are they not? Hey, if it makes you feel any better, everyone here is just as afraid of me as they are of you. The parchment stays are numbered, Hunter. Come down to the forge. Так, ну, собственно, да, мы должны закончить с акселератором, по всей видимости. Я думаю, это мы, наверное, уже продолжим в следующий раз. Я думаю, начнется сюжетная заставка или что-то в этом роде. Или еще хуже, какая-нибудь драка. Так.
I even turned into a giant spider and went full kaiju on Midtown. Что мы можем еще сделать здесь? Пока что у нас есть возможность поговорить. Паркер хочет. I have something for you. A pair of cozy mittens? Components for shop class. Be honest, have I traveled back in time? No, you sent me a message. Right. I set those up before the last meeting. And you got one. So what should I do with these components? I can take them. Are you sure? Yeah. If you hand them over, I can get Tony and Robbie talking again. And if not? I'll give them all back. Deal? Agreed. Так, ну, неплохо, что у меня все было. Так, Combat Therapy, да, у нас тут нужно Ванда. Отправить ее в отпуск. Так, у нас тут по Daily Sparring 40 кредитов, эпические 10 резилианса. Friendship XP. С Росомахой, получается, нужно поднимать. Ain't gonna go easy, bub. I'd be disappointed. You wouldn't like Так, time что to take it to определить, the next level. что они хотят тут прокачать? В раз можно прокачать скилл Essence. Ну, у тебя что нет? New and improved. Так. В целом и все. Private Supreme Message. Мы с ней уровень подняли. Thanks for coming out to meet me. You wanted to talk? Yeah, I actually wanted to ask you a question, if that's all right. Ask away. Why are you being so nice to me? I mean, I was your mortal enemy at some point, and I was the one who, you know, with Agatha. Wasn't expecting you, of all people, to warm up to me. We all make mistakes, Wanda. And we all deserve a chance to make up for them. Well, I've made some pretty big ones. Some would say unforgivable, even. Not sure if you noticed, but everyone seems to be afraid of me around here. Everyone except for you, that is. Oh, come now, Wanda. You are not that scary. Are you sure? Because you seemed pretty scared when I was your adversary. Me? No. It takes a lot to frighten me. Yeah, I'm getting that feeling about you. Anyway, I just wanted to say, thanks for not hating me. Or something along those lines. I'm glad you're here. You too, Wanda. Так, отлично, первый уровень. Так, хорошо. Да, получается, осталось только идти за акселератором. И я думаю, на этом мы и продолжим в следующий раз. Спасибо, что смотрели. Не забудьте поставить лайк, подписаться. Ну и еще увидимся.